A dar inicio a esta quinta edición de la Jornada de Traducción e Interpretación. Pues ya son 5 años, ¿no?, que hacemos este evento precisamente para celebrar pues nuestro día, el Día Internacional de la Traducción. Y bueno, hoy hemos preparado un programa pues para ustedes con ponentes extranjeros y bueno, también nacionales que nos van a compartir su experiencia. Muy buenos días, estimados estudiantes, egresados, docentes, invitados especiales, colegas, público en general. Muchas gracias a las empresas de traducción, Kiwi Translation, Keyword Studios México, Language Global Solutions, por su asistencia y colaboración, así como a la editorial del Colegio de México, presente en este gran evento que hemos organizado para todos ustedes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en este día tan especial en el Auditorio Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Agradezco a todas las personas que siguen la transmisión por Facebook Live también, que se hayan conectado para este evento. Para este año 2025, el tema propuesto por la Federación Internacional de Traductores, FIT, a la que pertenece la WIC desde 2018, es la traducción, forjemos un futuro en el que confiar. Aprovecho para comentarles que en la sesión plenaria de Ginebra de este mes, principios de septiembre, se designó a Perú como sede del próximo Congreso Anual en 2028. Regresando al tema del evento, este tiene como finalidad de honrar la contribución de los traductores, intérpretes y terminólogos profesionales a la hora de conectar a las naciones y fomentar la paz y el desarrollo mundial en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos actualmente. En efecto, se destaca la importancia de la confianza humana. En concreto, el papel de los traductores, intérpretes y terminólogos para garantizar la comunicación fiable, fomentar el diálogo y la confianza entre las partes, y supervisar el texto generado por la inteligencia artificial y la traducción automática. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestra vicerrectora, la doctora Gabriela Martínez Iturribarría, para que nos dirija unas palabras e inaugure formalmente esta quinta edición de la Jornada de Traducción e Interpretación 2025. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, maestro Raúl, por la invitación. Maestra Milena, directora divisional, a todos los maestros de tiempo completo de traducción, estudiantes y maestros, de verdad los queremos felicitar por este 30 de septiembre, que cada año nos reunimos aquí en el auditorio para festejar los logros que ustedes van teniendo como disciplina, como carrera en la universidad. Y pues además yo creo que hoy, Raúl, vente por aquí porque es un gran festejo también. Queremos compartir con ustedes que hace un tiempo ya recibimos el reconocimiento de validez oficial de la maestría en traducción. Es un proyecto como muy interesante, innovador, muy bueno, y pues bueno, ha estado siendo trabajado pues bueno por la dirección del maestro Raúl, pero pues por todo el equipo de maestros, ¿no? Entonces pido un fuerte aplauso para todos los que colaboraron en este gran proyecto académico y sobre todo para ustedes, porque traducción ahora tiene un proyecto más sólido y pues bueno, ya no es lo mismo una licenciatura con un programa de posgrado que nos abre las puertas para una acreditación internacional también, ¿no es así, Raúl? Entonces pido un aplauso para todos ustedes y para el maestro Raúl, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo preparé unas palabritas, pero bueno, nuestra licenciatura en traducción es para nosotros muy importante porque tenemos egresados que se han podido ubicar muy bien y pues ya son muchos años de vida y se ha ido como transformando el programa académico en este diálogo que tenemos permanentemente con la cultura.
En un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras físicas se desdibujan, la traducción emerge como el puente esencial que une a las culturas, los conocimientos y las personas. Hoy, al observar el programa que nos reúne, siento una profunda emoción y orgullo. Vemos una clara señal que la profesión no solo se mantiene viva, sino que evoluciona y se reinventa constantemente. Desde la inauguración oficial que presenciaron por parte del maestro Raúl, todo lo que nos está diciendo que pasa en el ambiente mundial, pues todo lo que está surgiendo también en los medios, en los chats GPT, el Workscope para traductores, pasando por la reflexión sobre la ética y la estética en la interpretación, estamos abriendo un diálogo crucial sobre el presente y sobre el futuro de la traducción que tanto nos importa como universidad. Me entusiasma especialmente la inclusión de temas como la localización en videojuegos, un campo brillante y en constante expansión, así como un análisis de los juegos verbales de la tradición popular mexicana que nos recuerda riqueza lingüística y cultural que tenemos el privilegio de manejar y, por supuesto, escuchar experiencias sobre interpretar para aprender. Siempre nos nutre y nos impulsa a seguir creciendo. Este evento es una gran oportunidad invaluable para aprender de expertos, compartir ideas, establecer conexiones y, sobre todo, reafirmar nuestra pasión por la palabra en todas sus formas y lenguas. La imagen la que tenemos del evento, que es como muy importante, es una amalgama de alfabetos y caracteres de diversos idiomas y encapsulada perfectamente en la esencia de lo que hacemos, descifrar de lo que ustedes hacen, comprender y tender puentes entre los mundos lingüísticos diversos. Entonces, como ven, para nosotros saben que en nuestra misión de la Universidad Intercontinental tenemos esta parte de ser multiculturales y para nosotros los egresados de traducción, todos los maestros, pues son elementos claves para ayudarnos a reflexionar y entender no solo la palabra, sino la cultura que hay atrás de cada palabra. Así que muchísimas gracias por la invitación, pues inauguramos este evento, esperemos que sea un éxito muy grande para todos ustedes y que cada día esta licenciatura vaya creciendo, que estamos seguros que así va a ser con este logro de la maestría. Pues bueno, siendo las 9:15 horas de la mañana del día 30 de septiembre, Día de los Traductores, damos por inaugurado este evento. Muchas felicidades. Raúl. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a la vicerrectora. Bueno, vamos a continuar con el programa que hemos preparado. Vamos a escuchar al CEO de Workscope, Philippe Mercier, que se encuentra en Bruselas, Bélgica. Pero bueno, antes la maestra Carol Gómez pues nos va a presentar una breve semblanza curricular de nuestro invitado especial. Adelante, maestra. Bueno. Muchas gracias, buenos días, qué bueno verlos a todos por aquí. Les voy a presentar a nuestro primer ponente. Philippe Mercier began his career as an IT consultant and author of a dozen software programming books published by Hachette France. His passion for writing and his expertise in IT quickly led him to the world of translation and software localization, where he participated in numerous projects and held various positions within translation agencies. Drawing on his experience in IT and his understanding of the challenges faced by translators, he has always strived to develop innovative solutions to meet their specific needs. More recently, he has incorporated the latest advancement in artificial intelligence, such as machine translation and ChatGPT, into a CAT tool, WordScope. This integration aims to assist translators in enhancing the quality and speed of their services, addressing the growing demand for translation in our globalized world. Thank you. Can you hear me? Can I start? Can you just confirm that you can hear me? Hello? Okay, I will start this presentation. I see that my slide is on the screen. Thank you for inviting me. Oh, I have an echo in my earphone. Okay, now it's good. So
Today, I would like to show you how it's possible to customize AI translation, because a lot of people think that AI can do everything, that there is one AI and that the job of the translator will be just to fix a few words. And this is, of course, not the case. So as we know, since the rise of AI, a lot of projects are MTPE projects. It means that an agency will pre-translate and ask the translator to proofread machine-generated text. And translators often complain about that because it's time-consuming, it's exhausting, and many feel that their expertise is undervalued or reduced to fixing machine-generated text. And some raise concern about quality. And so what I want to show you today is that AI, first, there is not one AI, and secondly, it will be a great assistant for your translation project. A few words about neural machine translation. They started in 2017 with tools like DeepL, and this was completely different from previous version of Google Translate that was producing very poor quality. But it is still important to know that when using neural machine translation, of course, the translation will depend on the style and quality of the source text, but the quality depends also on the data that has been used to train this system. And we will see that if we are using different systems, they will produce varying translation. So DeepL will not do the same translation as Google or as another tool. So as I said, there is not one translation, and we'll see in a minute that this is very interesting. Exactly as if I ask 5 translators in this room to translate the same text, they will all produce different translation. But for machine, we'll see that it'll be very useful. One important point, avoid using machine translation for short text string because there is no context and that will not make sense. But today, a lot of translators fear AI or don't want to work on machine pre-translated project. And the question I would like to ask today is, what if the real issue isn't AI itself, but how it's being deployed to support linguists? So today, I would like to show you a few real-life examples and not slides. And we will see how we can start from one AI tool and progressively add some other tools, and we will see then that it will become very useful. So for that, we will be using WordScope. So as said during the introduction, WordScope is a CAT tool that we built since 2017, just when DeepL started to do that. And you will see that we spend a lot of time make it simple. So you don't need to install anything. You just need to browse on this website, pro.wordscope.com, and you will be ready. So that is very interesting. So you can try and decide if AI is good for you. So we start to do a project. So let's call it this. We'll be translating from French into English. And here I can just, the thing is not on the right screen. Sorry, I made a mistake. This should be in this screen. Okay, I will take this document that I would like to translate, and I can just drag and drop it on the desktop, and my project will be ready. So I will click on this Analyze button. I won't go into many detail because I really want to show you how we can improve translation. So I click Translate, and my project is ready to start. So very quickly, what do I see here? Sorry.
It's a fairly standard CAT tool presentation. So on the left, I have the text to translate. On the right, I have the text that has already been pre-translated because I'm using one MT engine. And on the right here, we have the suggestion panel where we see that we have a suggestion from Google Translate because I have one MT engine connected to this project. So this is a standard MTP project. And let's see what is the problem with that. We are using only one MT. So I can start, let me clear that button. I can accept simply the translation, or I can change a few words, of course. I can say, for example, lack of insulin because I prefer this translation. And I can continue like that in my translation by correcting a few sentences, a few words here and there. So I change this, for example, and I continue my work like that. Of course, as you can see, it's a bit of boring because I'm just changing a few words, and it can quickly become hypnotic where I will just click save and save and save, and at the end I will not read what I'm doing and the quality will suffer. So the first thing we can do to improve and use the power of AI, we can use several MT systems. So let's say here we can go to the machine translation tab. And as you can see now, I have Google Translate, but I can connect other systems. So let's say that we'll be using DeepL, be using this one, and Amazon MT. And I can also decide that I want to have DeepL at the first position. And I can also add, of course, a translation memory if I want. So I've connected one translation memory and I've connected 5 machine translation. What is the advantage of doing that? The advantage, as I've said earlier, is that they will produce different translation. So as you can see here, let me turn off the tips. I will make it slightly bigger. This DeepL is suggesting use and storage of sugar in the diet. This Google Translate is suggesting provided by food. This one is suggesting brought in by food. So that's 3 possibilities. If you say that, for example, that you prefer this one, you can just double click and then the translation will be copied into your edit area. And then you can still apply some change as you want. So then I continue like that. I have another one where I have again some difference. I can either accept, go. Here we see again that we have 2 exactly the same. This is also interesting. And for example, Traduit here is say it's not made up, but food are composed of lipid. Or and this one also is saying are composed. Again, you can decide which one is the best. And it's interesting also because sometimes you are used to use the same word or the same translation. And here, by looking at the suggestion, you can quickly see that there are some minor differences that we highlight in green or red, which is like a track change system that compare each sentence with the current version. And so we really, of course, we don't want you to read all the translation, but by using this system, you can quickly see, oh, I like this translation better. And you can say, for example, keep it or just change a few things and manually. And you can continue like that. You see here there is nearly no change. And we see enter the bloodstream or join the bloodstream. Which one is the best that you decide? So you really stay in control. And a translator that made this presentation, he said something very interesting. He tell, keep your attention level high. As we have seen with one MT, you may end up doing next, and the quality will suffer. Here, by having multiple translation suggestions, you will be able to
say, okay, is it better, or should I use this one or this one? Another thing that we tend to forget today with AI is glossaries. And we'll see in a minute that glossaries are very important. In WordScope, it doesn't come empty. So we have plenty, if you go here to the terminology tab, we have plenty of glossaries like IAT, which is the glossary of the European Union. You have the Termium, a Canadian one, UN terminology, which is automatically, those are public glossary that are integrated into WordScope. And when WordScope will find one word, it will just highlight it. So you can see what is the proper translation. And if you want more details here, these are all the entries that are found in the current sentence. But let's go back to AI. So I continue my translation like this, and you will see that at some point, I will need something more. And let's go to this sentence. Okay, as you see, this sentence is using an acronym, and all the empty system are translating this acronym exactly the same way. And this can be a problem with machine translation, because if that same acronym appear a lot of time in your translation, which is the case, let's see, MPAC, you see, it's there, it's there. What will you do if you know the right translation? You will keep correcting over and over again the same thing. So, for example, this acronym, it means mesure de la pression artérielle en clinique, which in English translates like this: office blood pressure measurement. So I can do this, I can correct it myself, but I will have to correct it at every sentence where that thing appears. So what we can do, we can create a glossary. Let's do that. So I go in this tab and I create a glossary, and I will call it client one glossary. And then I will record now that MPAC, I want this to be translated like this. And I can add some note if I want. So I record this translation in my glossary. And what will happen from now, if I continue my project, let's reach another sentence where we have that term again. The next one. Let's have a look. As you can see, currently we can only do that with DeepL. But now, WordScope is when talking to DeepL, it is asking DeepL, please respect my glossary entries. So from now, as you can see before, all the tools were translating this acronym the same. Well, we're not translating it in this case. And now we can tell DeepL and ChatGPT, as we will see in a few minutes, okay, please respect my translation. So that's very interesting, because then you won't have to correct over and over again. If I reach that order, you see already it is translating with OBPM, which is the right translation. So we can customize the output of machine translation simply by creating glossary entries. As I say, glossary are very important. We tend to forget that. And here I'm showing you how important. The best thing also is that if I change, and let's say that I say I don't want to use this client one glossary, and if for some reason tomorrow you translate for another client, the same kind of text or the same. So I'm now connecting to this project a client 2 glossary, which does not contain the entry. So if I close that, and I go back to a text where the entry is found, need to refresh this page. No, here I have a little problem. It didn't adapt. Let me go further
Well, here it may need a few seconds to adapt. So in glossary number 2, MPAC is translated office blood pressure measurement. So now I've connected glossary number 2, and as you can see, DeepL is now using the translation of that glossary to do the suggestion. But what I'm trying to say here is that we have the MT engine DeepL, and if we connect client 1 glossary, we'll have one translation. If we connect client 2 glossary, we'll have another translation. So you can have one DeepL adapted for each of your clients. So this is really important for quality. So the next thing that we can do, let me turn tips off. So I can continue like that and adapt acronyms, or I can adapt, of course, anything in my text, the title of a federal act or whatever. Once it is in the glossary, DeepL and ChatGPT will adapt to that. Here, I have another example. Suppose you are translating a financial report where you have plenty of numbers with currency sign or all kind of thing. As you can see, for example, here again, if I remove the track change, you can activate or deactivate the track chain. As you can see, they all, for example, put the dollar sign in front of the number. But let's say that your client is asking you to put the dollar sign after the number, just an example. So here in WordScope, we have a customization tool, and we can say we can reformat number, for example, and for currency, let's say that we're going to reformat currency, the sign, and we say we want it after the number and with a non-breaking space. So I activate it here for MT suggestion. So it's not a global replacing the text. It's a telling MT engine, okay, what to do. So as you can see now, all the MT suggestion, we left the dollar sign after the number. So again, it will not be necessary to correct every time you will find a number. And we can go further. Let's say that your client doesn't want the dollar sign, and you see we can reformat date and times and plenty of things. Delimiters, if you want to use French code, a quotation mark, any other quotation mark, we can, and you can test it here. So for example, here with this simple code text, we'll make it bigger so make sure you can read. And let's say that I want to replace any of this by those French code. I can test that before applying it. So I must say, okay, I want to activate this for MT suggestion. And when I test it, you see from my test sentence, now we have single quotes everywhere. If we want to have a non-breaking space, then I can test, okay, that will happen with all the MT suggestions. So there are plenty of things you can change to adapt MT suggestion to your needs, to your client preference. And if you can not do with the sample I've seen, you can use what is called a regex expression, which are quite complex expression. We'll be organizing a full webinar just on that with Nora Diaz at the end of October. But let me show you an example. Let's say that I want to remove the dollar sign. So it's a complex expression like a formula where I can say I'm looking for the dollar sign with maybe a space and then any number of digits. So again, I cannot explain that now. What I want to show you that. And I want to replace the dollar sign that USD, I do it like this. So I activate those,
And now, as you can see, we have no $sign. Every time you see suggestion, it will be as your client one if your client was using this font. So that's another thing that you can do. So you can really glossaries or correct anything that MT engine is not doing like you want. And again, you can have different settings for each of your clients. So you can also change number. I don't know if I have another example. Okay, I don't have a lot of time. Let's switch to one step further about ChatGPT. So how can we use ChatGPT in our daily work? So let's go here, for example, I go back in my text. And what you can do, you can, of course, okay, if you want to translate this sentence, you can select it, go to ChatGPT and type something. Please translate this sentence into English and paste it, but you have to exit your interface, you have to type prompts, to copy paste, and you will have translation, and it's a bit annoying. So what you can do in WorkScope, we have integrated directly into WorkScope. So let's say that you click on this ChatGPT button, you have plenty of predefined function. And what can we do? So for example, if we select one word, we can ask the click here and we get the definition of the thing directly into this interface without typing any prompt, anything. The other kind of things we can do, we can say, for example, select something, or we can do that in the source text also. So I select something and I click on explain. So what will WorkScope do? It will send some context and ask ChatGPT to explain that in the current context. And then you will get the explanation right here. So that's really interesting when you need to check a word and you are not sure, because everything is integrated, because we have context. We don't have to cut and paste all the information. It's all in there. What else? Let's say that you are not happy of the MT translation. You can also click translate, and ChatGPT will do two suggestions. Again, you can ask to track change to see what are the difference. Okay, which one do you prefer? And if you like this one, you can just use this copy button and it is copied into this area. If you say, okay, no, this one, then it will be consist of repeat, etc. So you can quickly have access to translation. Where it becomes even more interesting is that, let's say that I don't like this word. And as you know, it's sometimes very difficult to change one word or to avoid a repetition or a group of words in a sentence. So here, what we can do, we can select the word or part of the sentence that we don't like, and we can click on this alternative button, and that will tell ChatGPT, okay, keep my translation, but try to change just that word for me. So if we try that, as you can see, it is suggesting two alternatives are made up or are composed. We have seen that in the other MT suggestion, but I'm trying to show you that it can do some very specific tasks very easily. If we try another example, let's say that I'm willing to change this sentence, pass through the intestine. I don't like that. Okay, please change that. And let's see where it can come from. But of course, sometimes it cannot change. The intestine is the intestine. But as you can see here, it has kept all my translation and is suggesting to travel through the intestine or to move. Again,
I can just use the copy, and that will be copied in my edit area, and then I can continue, you see? So you can really call ChatGPT anytime you want. There are some other interesting functions. Let's go back to a place where I will connect my other glossary quickly. What was it? Client 1. So client 1 was the glossary with OBPM. And then let's say that okay, let's take this sentence, for example. And I will change this. Sorry, again, I need to refresh because I changed. I will change and I will make an error. So this is not, or I can put it back. Back. I will make an error by a typo, and let's say 3 instead of 4. So this sentence is not a faithful translation. It does not respect the glossary. The values are not the same. So we can ask ChatGPT to proofread this text. And as you can see, let's activate the track change. It is changing back to OBPM. It is correcting the error I made. I made 4 instead of 2. And it's explaining me that it has been corrected MPAC to OBPM as per the glossary. Again, I've done nothing. I'm just connecting client 1 glossary. And now ChatGPT is able to tell me that I'm not respecting the glossary, telling me that the values are not correct, and it has corrected the 4 into 3 to be a faithful translation of the original. So you see, it can be very powerful to assist you if you need, without losing time copying, pasting into going to ChatGPT. And we have other functions like terminology, for example. If I go to a sentence here, and I can click on terminology, if you are looking to create a glossary, maybe, again, by clicking this, WordScope will send a bit of context, will not send everything because that's important for confidentiality, maybe one sentence, the one before, and then will, okay, didn't do it here, so let's try again. It will extract and build a small list of terminology entry, as you can see. With a definition, I can extend that to see more, and I will have the source language, the target language, and the explanation. So as I see the time running, let me show you one last thing about ChatGPT. You can also, okay, by default, WordScope tell ChatGPT to answer in the target language. So in this case, my project target language is English. But if for some reason you are translating in, let's say, I want to translating into English, but you want to have the answer in Spanish, you can still do that. So let's say that I'm asking, I would like to ask, what are these islets? And I can click on explain. And let's see what's happening. And you see now, ChatGPT is answering me in Spanish. So you can really decide. There are plenty of other settings where you can ask to use that kind of style or thing like that. So again, let's summarize. I've tried to show you that by using multiple MT, it's really interesting to improve the quality, maybe to learn also and make right decision. Then you can customize the MT with glossary, DeepL or ChatGPT. Then you can also customize the output of all the MT system, whatever the currency, the number format, or anything else you want to change. It is also possible to anonymize some part of the text. Again, I have no time today to explain that. And one more thing I would like to show you
is that, as I've said at the beginning, at WorldScope, we believe that one AI cannot do everything, that we still need to have good glossaries. And for example, we have added another thing. Maybe some of you are medical translator. You know Cosnotas. Cosnotas is a lot of very good Spanish dictionaries. And if you are translating this, for example, this sentence, for example, and you want to check some of the terminology, currently what you have to do, again, you have to cut and paste it, and then it will find some terminology entries. But now we've made a partnership with Cosnotas to assist medical translator. And if you progress in your document, as you can see, all the words that are found in Cosnotas glossaries are automatically underlined in WorldScope, and you can just click on any word to get the Cosnotas definition. So again, this is interesting if you want to just confirm that you have properly understood that term. It costs you nothing. It takes no time. I just move to the next segment, and then WorldScope will automatically query Cosnotas for you. So you see, we try to bring you as much information as we can. And AI, yes, but not only AI, that's important. So I'm sorry to go fast. So let's see that we have seen that we have been improving translation quality with multiple translation engines. We've been customizing MT with glossaries. We have been tailoring MT solution because you can choose one glossary for one client. So it's one DeepL for each of your clients. We've been using ChatGPT assistance. And also we can enhance machine translation by changing the currency sign and plenty of other things. And all right, so if you want to try it, you can just try it for free. We have also a discount code, UIC, that will give you a 40% discount. And the conclusion I want to say here is that you really stay in control, as you have seen. The AI is only an assistant, but you decide what to use, which glossary to use, how to customize it, and you will be translating faster. So even if some agency are putting some pressure on price, that will compensate easily the number of words that you can translate in a day. So I think it's important that you try and see if it's good for you. And here you can do it for free. So, but I think I'm sorry to go too fast. If you have any question, I will be happy to answer them. No, sí, está prendido. Ahí sí. Questions? Nothing? All good? Yes. ¿No hay un micrófono por ahí? ¿Ya? Ok. Mi pregunta, bueno, en inglés, ¿no? Hi. You can do it in English. You can all do it in English. Hi, good morning. And my question is, so WorldScope is a way that we can do obviously a better translation. Like, I mean, if we do it in ChatGPT, we can like confirm it or even exactly, thank you. Improve it with the help that WorldScope is giving. Like, that is the main thing, like the main how do you say como el propósito, como the main, like the main purpose, like the
the object, no, the main purpose, I mean. Yes. That if you do, let me do it. If you do a project with a tool and you have no machine translation, let's say that we connect nothing. I will unconnect everything, and I will prepare exactly the same project that we have done. ABC. Okay. Okay, so there it's empty. So you will have to start typing your translation and then go to the next one. What I've tried to show you is that here, you don't start with a blank page. You have plenty of suggestions. If you don't like them, you don't use them. Again, it's important to say that you stay in control. So, but if you prefer any of the suggestions, you just double click on it, and then you will go to the next segment. And then, okay, like that, change one word or another. So you will translate much faster because you have the output of MT and ChatGPT. If you want to change something, okay, you don't have to think about what can I change that word. You select it, you click, and in seconds you will have a suggestion to use another word. And then you will learn maybe because you may think that a good word, oh, I wouldn't think of that. And that makes sense? Yes, thank you so much. Thank you. Any other questions? Yes, I see another hand. Hi, good morning. I'm Regina, and I would like to ask if ChatGPT is the only AI that we can use in that program. The only AI we can use in that program, yeah. Hello, can you hear me? That when you are using DeepL or ChatGPT free version, then you have no guarantee that your text or the text of your client will not be used to train those systems. In WordScope, we only use the pro version of all the tools, and that is included in WordScope. You don't have to have a separate subscription. And using the pro version is a guarantee that the tools will not use your data to train the system. So that's very important to say. Is that you should never paste a full document in a free version of any tool because you never know where it will end. But here we are only using the pro version to respect the confidentiality. Morning. My question is related to the glossary creation. So the thing is that are they generated automatically, or can I give some prompts so that it can include only the information? I mean, like definitions or etymology or context, whatever I can find more useful for those glossaries. Changing the button here on the right. Yeah, customizing the glossaries. Request for that. So in the next release, before the end of the year, hopefully, we offer the possibility to customize or to enter your own prompt here. So you will have the option to use ours, defined by default, but you will be able to add some of yours, yes. A related question would be, do those glossaries stay? I don't know, if I have an account, can I share those glossaries? Can I export from one project to another? So again, we have still translation memory. So you see, for example, here, the first result was translation memory. But if you go here in the settings,
we have this glossary and we have a menu, so you can import a glossary or you can export it. Same for the translation memory. If you are using, for example, another CAD tool and you have very large memories, then you can import them here and use them in any project. Thank you so much. Any more questions? Hi, Philip. This is Seth Romano from Keyword Language Services. Okay. Hi. I don't hear you. Bueno. In a very common process in the industry, the first step is the translation. The second one is the reviewing. The third one is the feedback from the customer, from the client. Then, is it possible to keep those versions with all the suggestions during the reviewing and the second reviewing after receiving the feedback from the customer? So we don't record because, as I've said, for confidentiality reason, DeepL or ChatGPT are not recording your translation. But you can remember that your client preference with the glossary, as I've shown. Glossary are covering a lot of cases, and with the translation memories. Because if you are translating a manual today, and you're connecting a translation memory, which is fully private, then everything is recorded in that memory. And if tomorrow you have the same manual or something very similar, including the correction of your client, they will be in the memory, and then you will be able to reuse them for your next project. So we are using MT, but of course, translation memory where the translation are recorded for each of your client, private, as I say, are even more important. That's why we display them first here to say, okay, this exact sentence has been translated before on another project, and you should probably select that one. But again, if you want to change it, it is your decision. We're just showing it. Okay, thank you. Anything else? Yes, another hand. Thank you. Hi. I want to ask about the file format. If we can introduce PDFs or these instructions for use. No, he cannot hear me. Can you hear me? Yeah, the mic seems to be off. Okay. Say again. No suena. Yeah. Can you hear me? Yeah, my question was about the file format. If we can introduce like a PDF or these manuals that are super tough to translate and to get the format, the same format in the target language, is it possible? Point in design, if you are using brochure, and it will respect the layout of this document. Yeah. Of course, sometimes you need to do some little layout adjustment, because if you're translating from English into another language, French, Spanish also, I guess it's the case, it's longer. So it's if it's a packed brochure, you may need to adjust some of the things, but it will respect the original layout. That is for sure. Anything else? No, we're good. Okay, I think those are all the questions. Thanks so much, Philippe, for this amazing conference. It was very interesting to get to know this CAT tool. On behalf of Universidad Intercontinental, we would like to extend you a certificate of participation as a lecturer. I don't know if you can see this on a screen right now.
It's made out to you for giving us a conference WordScope plus ChatGPT for translators, and we will make sure to get it to you a little bit later. Thanks again. Enjoy the conference. Bye. Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment intéressant, la conférence. Et tout le monde a été intéressant. Et bon, on se voit très bientôt. On va t'envoyer l'attestation par mail. D'accord? Merci beaucoup. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra segunda conferencia. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Nos vamos de la traducción a la interpretación. Y bueno, les voy a presentar a Sergio Alarcón, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, él es intérprete de conferencias desde 1968. Mucha experiencia, muchos años. Sus idiomas de trabajo son el español e inglés como lenguas activas, francés y portugués como lenguas pasivas. Es químico microbiólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, licenciado en Interpretación, presidente fundador del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, CEMIC. En 1982 se crea este colegio. Exmiembro de TALS, The American Association of Language Specialists, en Washington, D.C. Exmiembro de AIC, Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, en Ginebra, Suiza. Galardonado del premio Malintzin, que otorga el CEMIC. También pues fue galardonado por el premio Alvin Tibelewicz for Professional Solidarity in the Translation and Interpreting Community por parte de la Federación Internacional de Traductores, la FIT. Fue fundador y diseñador del programa de estudios de la Escuela de Intérpretes y Traductores de Berlitz. Conferencista frecuente sobre temas de salud para intérpretes, en particular el cuidado de la voz y el oído, jefe de intérpretes y coordinador internacional del Comité Olímpico Mexicano, la Organización Deportiva Panamericana y la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Es jefe de intérpretes del programa de Policía Científica y Forense entre México y Estados Unidos, intérprete personal de altos ejecutivos en comunicación y en procuración de justicia, presidentes, ministros y organizaciones no lucrativas, presidente de la Fundación Sergio Alarcón para el desarrollo de intérpretes en todas las modalidades y la ayuda a adultos mayores. Influencer con 3 canales de YouTube, conductor de televisión y promotor de la dignificación de la música y las ceremonias mexicanas, filantropía y civismo. Démosle un fuerte aplauso a Sergio Alarcón para que nos acompañe. Hola, buen día. Esto que ven es producto de las calles de la Ciudad de México por rotura de Perón y Tibia. Buen día a todos. El primero que quiero ver es cuántos hombres hay. Ah, bueno, eso ya es ganancia. No te rías, Francisco. Esa fue la primera pregunta que le hice al grupo de Francisco cuando estaba estudiando, de Francisco Javier, porque es una profesión donde hay poca igualdad de género. Somos minorías, así es que jóvenes hombres no se dejen. Buen día. Hay un tema importante del que quisiera yo hablar hoy y tiene mucho que ver con la forma en que uno se comporta. Tienen micrófono por ahí, ¿verdad?
¿Qué les sugiere cuando yo estoy hablando de ética y estética en la interpretación? ¿A quién se le ocurre de qué voy a hablar? ¿Alguien tendrá un micrófono por ahí? Para acá. Perfecto. Muy bien. ¿A quién se le ocurre? Buenos días. Hola, un hombre, muy bien, bravo. Supongo que ética, las normas morales o impuestas por el sistema que se deben seguir. Espérame, ¿estamos hablando de morales o de éticas? Bueno, es ética, a final de cuentas, tienes razón. Sería entonces plenamente una regulación, de cierta manera, para seguir un método, entre comillas, correcto. Ok. Y la estética sería la percepción de dicha ética o la percepción de que se tiene de la interpretación. Podría también ser no simplemente por cuestiones de vista, sino que también cómo se comunica de ella. No sé, perdón, no me vienen ahorita las palabras. No, perfecto, de eso se trata de que pensemos. De poder cómo exponerla a alguien más, no solo por cuestiones normativas, sino también cómo se percibe de ella, que muchos creen que directamente la interpretación es plenamente traducir, otros también que tienen mucho más conocimiento de esta, saben las dificultades que se tiene o la seriedad que también se tiene. Por ejemplo, muchos se les olvida la presencia cuando se habla de intérpretes, la idea de las cabinas, los dispositivos, todo lo que se usa en una conferencia, y también en cuestiones del propio intérprete, también el cómo se presenta dentro de además de dentro de la propia conferencia, sino también de cómo se le percibe también fuera de su profesión. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Santiago, señor. Santiago. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Santiago? ¿No están de acuerdo? ¿Qué creen que de qué vamos a hablar cuando hablamos de ética y estética? Ya sé. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Ana Cristina. Ana Cristina, me quiere gobernar. Yo le sigo y le sigo a la corriente. Perdón. Yo creo que va a hablar de protocolo. O sea, como en general, yo sí pensé como estética, como de que cómo se deben de vestir, cómo se deben comportar. O sea, es que esto de la interpretación tiene como muchas áreas en las que nos podemos enfocar y sus términos del título de su presentación son un poco amplios, como a la percepción de nosotros. Ok. Así que yo creo que se trata en general como del protocolo, ciertos comportamientos y así. Yo creo que los dos tienen razón. Ahora, Así es que entonces vamos a empezar con qué entendemos por ética profesional. ¿Alguien me puede hacer favor de leer lo que está en la pantalla? Quiero oír sus voces, por favor. Los intérpretes somos voz y oído, no nada más una cabina. ¿Te llamas cómo? Arancha. Arancha, muy bien. Sí. A ver. La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Arancha, recuerda que te están interpretando. ¿Cuál es el primer principio que necesitamos de un orador? Dicción y claridad. ¿Y? Velocidad, ritmo. Ok, va de nuevo. Sí. La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir dentro del ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres humanos, incluyendo a los intérpretes. ¿Qué es bueno y qué es malo? Yo creo que básicamente a eso nos referimos con lo que es la ética, Santi, ¿no? Es decir, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué va a afectar y qué no va a afectar? ¿Qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros? Entonces, si empezamos basándonos en esto, perdón, esto tiene vida propia. La mayoría de las asociaciones profesionales, y estoy seguro que ya sus maestros, aquí tenemos un
geólogo, intérprete experto, maestro de ustedes, que les debe haber hablado de los códigos de conducta, es decir, cómo debe comportarse un intérprete profesional. Y de eso vamos a hablar. Aquí les tengo estos, se los pasará Raúl después, que están las ligas directas de lo que son los códigos de conducta de la IC, el de TALS, el del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, el de Abraches, que es el de los brasileños, y también ATANET, ¿no? Que es importante que veamos esos, los de la ATA, para que conozcan ustedes. Ahí tienen referencias. Es una especie de los 10 mandamientos que se tienen para los intérpretes. Entonces, estos se los traigo, se los pasarán después. Supongo que Raúl les pasará la presentación. Pero ahora vamos a hablar de la ética interpretil. ¿Quién me ayuda a leer los puntos? Hola, buenos días. Hola, ¿te llamas cómo? Alejandra. Alejandra. Lealtad e integridad, confidencialidad, puntualidad y confiabilidad, fidelidad, respeto al evento, responsabilidad, compañerismo. Ok, ¿quién me ayuda a decirme qué quieren decir por lealtad e integridad? Yo de nuevo. Pues, a ver si despiertan los de arriba, por favor, háganles café o alguna cosa. creo que se refiere a... ¿Crees? Sí, no estoy 100% seguro. Ok. Pienso que se refiere a la lealtad entre colegas y la competencia entre colegas que sea justa y leal, es decir, que no le quitemos trabajo a nuestros colegas y que, pues, integridad en general pienso que es mantenernos firmes a nuestras creencias, nuestros valores. Ok, ahora yo diría, en lealtad, cuando estamos hablando de lealtad, estamos de ser leales ante uno mismo y además íntegros. No aceptar cosas que uno no puede hacer. Cuando está uno joven, incluyéndome a mí mismo cuando fui joven, uno dice, le entro a todo, somos todólogos y puedo manejar activamente todos los idiomas que realmente no conozco bien. Entonces hay que ser leal ante el cliente y ante uno mismo, igual que íntegro, es decir, yo no voy a poder trabajar del ruso porque no hablo ruso. Entonces, eso es parte, lo primero que tienen que hacer es una evaluación de qué son ustedes y de qué son capaces, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Confidencialidad, lo que ahorita los vamos a ir pasando, ya los vimos estos puntos, vamos a ir uno por uno. Ahí está lo que estamos hablando de lealtad e integridad. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien que no haya leído, por favor? Si no alcanzan a leer, hay muchas intérpretes que yo conozco que usan binoculares en cabina. ¿Cierto o no, Pancho? Buenos días, soy Fernanda. ¿Eres quién? Fernanda. Fernanda, viene. Lealtad e integridad, respetar la fuente de trabajo, no saltarse a quien los contrató, no repartir tarjetas en eventos de otros. Si es evento de otro y te pide tus datos, pedirle o informarle a tu contratante que el cliente quiere contactarte directamente. Recordemos que los clientes se van con quien ellos quieren, pero muestran obligación, es informar al primer contratante de ello. Quien habla con el organizador, el jefe de intérpretes o de equipo en eventos chicos o general es el que consigue el cliente, a menos que no esté y que lo asigne el intérprete intermediario. Ok. Vamos a analizar un poquito esto de lo que estábamos hablando, ¿no? La forma en que se contrata un intérprete es hasta donde yo veo, quizás haya más, pero son 3.
Una es a través de un cliente directo que conocemos, que nos conoce, que es amigo de nuestro papá, amigo de la novia, amigo del esposo, amigo mío, y nos llama, oye, tú eres intérprete, necesito un servicio y quiero que me lo des. Esa es la primera forma, contratar directamente. Otro, a través de una agencia o un intermediario. Ese intermediario puede ser una agencia, una empresa como la que yo he tenido mucho tiempo, que consigue un contrato grande, que va y pide, da todos los servicios, hace un presupuesto, dice qué necesidades tienen, cuál es la cantidad de intérpretes que necesitan seguro en el idioma y a su vez contrata a intérpretes. Este dueño de agencia lo contratará tomando en cuenta varias cosas que vamos a ver un poquito más tarde. Y la tercera es a través de un colega. Un colega que me dice, como hoy en la mañana en el chat decía, tengo un bomberazo por Santa Fe, ¿quién me puede ayudar a cubrirlo? Porque no puedo yo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que más vale tener muchos de a peso que uno de muchos. ¿Por qué? Si Alejandra contrata a Arancia y Arancia resulta que, porque Alejandra no podía hacerlo, y al cliente le gusta Arancia por las razones que ustedes quieran, que van desde que le gustó su interpretación o porque tiene unos anteojos muy bonitos, y le dice, oye, quiero que al próximo evento tú vengas conmigo. ¿Qué le está pasando a Alejandra? Se quedó sin cliente y se quedó sin amiga también. Además, eso en el mejor de los casos, si es que no se queda, si se queda sin cabello de los arrancones de jalones de cabellos que le van a dar. Pero entonces, esto es lo que es muy importante, es respetar a quien le está dando cliente. Muchas veces, cuando está en un evento que es de otra persona, hay que asignar a alguien que sea quien hable con el cliente, porque si no hay muchas confusiones. Y saber desde un principio qué es lo que piensa la persona que tiene el cliente, cómo debe tratar a los organizadores y cómo debe tratar a cada uno de ellos. Muchas veces tenemos un problema muy grave, que esto va en contra de cualquier principio. Yo siempre he dicho, y lo he dicho desde hace 50 años, que el jefe de intérpretes debe ser un intérprete, porque es quien sabe de qué se trata y cuáles son los problemas. Hemos tenido casos en que la secretaria es la jefa de intérprete y dice, pues fíjate que se van a colgar hora y media, pues te quedas en tu cabina y sigues interpretando. O bien tenemos un técnico de equipo que es quien trata de ser el jefe de intérpretes, lo cual es absolutamente inaceptable. Vamos viendo todas estas cosas que son importantes, viéndolas poco a poco y que nos da el siguiente punto. Confidencialidad, puntualidad y confiabilidad. ¿Hay algún nombre que sepa leer? Pues a ver si es cierto, que lo muestre. Buenos días. ¿Tú eres? Me llamo Ictius. ¿Cómo? Ictius. Ictius. Ictius, sí. ¿Y eres Ictius de veras? Sí, en serio, en serio. Sí. Okay. Sí. Significa pez. Está bien. Confidencialidad, puntualidad y confiabilidad. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Conocen esa expresión? ¿Sí saben de qué se trata? Bueno. Me cuentan cómo les fue en Las Vegas, luego. Siempre hay que llegar con suficiente antelación a un evento presencial. Media hora antes es lo comúnmente aceptado, aunque en muchas ocasiones el cliente solicita que lleguen antes. En casos de interpretación remota, según la plataforma que se usa, van de 15 a 40 minutos antes para la prueba de sonido. A menos que les sea imposible entrar con tanto tiempo, habrá que informar al cliente que entrarán un poco después. Muy bien, esto nos es muy claro, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que llegar temprano? Porque no sabemos qué vaya a pasar,
que no tenemos silla, que no tenemos el micrófono, no se oye, que los audífonos que nos pusieron no nos acomodan, que a las chicas no les gustan los audífonos grandes porque las despeina, pero ahí tengo un punto, nunca utilicen AirPods para interpretar. Van directamente al tímpano y cualquier ruido tóxico les desbarata el oído, que es con lo que trabajamos. ¿Por qué tenemos que llegar más temprano? Porque a lo mejor nos da ganas de ir a hacer pipí primero. Entonces hay que llegar primero al baño directamente, nos acomodamos, por eso tenemos que poner, si traen su laptop, sus notas, etcétera, etcétera, prepararse y por lo menos estar listos para interpretar 10 minutos antes. O sea, llegamos antes y ahora, en el caso de la interpretación remota, cada día estamos teniendo mayores problemas porque los que son los anfitriones de las plataformas que se usan son un fastidio y no necesariamente saben lo que están haciendo. Entonces, no saben asignarlos a sus diferentes cabinas para trabajar en un Zoom o para trabajar en un Teams, o los de Interprefy les piden que entren 45 minutos antes porque van a grabar su voz para que el robot que utilizan ellos para interpretación automática después se aprenda su voz y los términos. Entonces, todo esto es importantísimo. No necesariamente quiere decir que lleguen 3 horas antes porque no va a servir de nada, pero sí un margen de entre 1 hora y media hora es más que suficiente, ¿no? Entonces, depende también de dónde vivan y que no lleguen tarde, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ahorita, vine en Uber, normalmente me decía 1:05 para llegar y llegué en 40 minutos, qué bien, pero qué tal que es al revés. Entonces, siempre hay que estar a tiempo. Fidelidad. ¿De qué hablamos con fidelidad? ¿Quién me dice qué dice? Ay, pero qué grupo tan calladito tienes, Francisco. Hay que ponernos a hablar más seguido. ¿Están reprimidos? Hola, mi nombre es Larisa. Muy bien, Larisa, ¿qué dice? Fidelidad. A tu mejor saber y entender. Tu interpretación debe ser apegada al original. No podemos inventar ni hacer nuestro propio discurso. Una cosa es equivocarse y otra es inventar. Espérame, vuélvemelo a decir con contexto y como si te gustara decirlo. A tu mejor saber y entender, tu interpretación debe ser apegada al original. No podemos inventar ni hacer nuestro propio discurso. Una cosa es equivocarse y otra es inventar. ¿Ok? ¿Seguimos? Si uno se da cuenta de su propio error, habrá que rectificarlo de inmediato, o si el concabino nos hace ver el error. Nunca dejar de interpretar algo que vaya en contra de nuestras creencias o convicciones. Somos intérpretes, no ponentes ni censores. ¿Y qué dice el dálmata? Los perros hablan un idioma que los hombres aún no dominan, el lenguaje de la fidelidad y el amor. Ok. Ahora, ¿por qué la hice repetir? Yo soy muy latoso dando clases de interpretación y en mis conferencias porque, les repito, los intérpretes somos profesionales no solo de los idiomas, sino también de la voz y el oído y en este caso también la vista. Entonces, la forma en que aprendamos a conceptualizar lo que estamos diciendo es lo que va a hacer la diferencia entre un intérprete bueno y un intérprete excepcional. Entonces, a su mejor saber y entender, no es a su mejor saber y entender, sino tratemos de conceptualizar qué estamos diciendo. Esto es algo muy importante, que aprendan a expresarse. Eso es donde primero tuvimos problemas, Santi. ¿Te acuerdas cuando empezaste que por aquí, por allá, hay que empezar a tener lo que llamamos nosotros figuras e imágenes mentales? Imaginen ustedes mentalmente lo que van a decir antes de decirlo. Esto nos va a permitir expresar lo que vamos a interpretar mucho más claramente. El intérprete es, como he dicho yo, más falible que el meteorológico, porque fallamos, pero con la mayor facilidad posible, porque tenemos todo en contra. Todo tenemos en contra. La velocidad del orador, el acento, como nos dimos cuenta antes, lo que está diciendo, el tema,
la incoherencia, el cantinfleo del orador, todo eso lo tenemos en contra. Nosotros no podemos controlar nada, ni siquiera podemos controlar la velocidad a la que estamos hablando. Entonces estamos expuestos a errores. Entonces hay que aceptar que es principio básico. Una cosa es la honestidad de aceptar, me equivoqué y yo traté de aprender, y otra es la arrogancia de decir yo no me equivoco, y siempre lo he dicho así. Todos nos equivocamos, pero muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos. Entonces el compañero llega a Francisco, me da un codazo y no se dice perforación, sino, ¿cómo se dice? Gracias. Entonces uno lo corrige de inmediato. Eso tiene uno que aprender a hacerlo. Y otra cosa importante, cualquier creencia que uno tenga, y sobre todo ustedes que son jóvenes, que tienen la piel muy delgadita, entonces si están hablando en contra de las mujeres, en contra de la comunidad LGBT y todo lo demás, están hablando en contra de los judíos, están hablando en contra de los palestinos, o están hablando en contra de Trump o de López Obrador. Ustedes son intérpretes y tienen que decir lo que dicen, no se pueden quedar callados porque ustedes ni son moralistas ni son censores. Yo tengo el ejemplo de una señora de la que aprendí maravillosamente, que la conociste, Panchito, Daniel Wolfowitz, una mujer judía que escapó realmente escapó de Auschwitz. Cuando llegó aquí me tocó interpretar con ella y estaban hablando en favor de todo lo que era el nazismo. Y ella íntegramente interpretó todo sin mayor preocupación. Eso es algo muy importante entre nosotros. Respeto al evento. Ahí sí necesito una mujer, como ven. Bueno, buenos días. Hola, hola. ¿Te llamas? Andrea. Gracias, Andrea. Respeto al evento. Cualquier controversia que pueda haber entre concabinos. 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 Que no son concubinos. A veces no. Sí, pero no. Debe resolverse fuera del evento, respetando la profesión. No debe haber discusiones entre compañeros en el lugar del evento. A ver, ¿a qué nos referimos eso? ¿A quién se le ocurre que pueda decir eso? Ahí tiene una foto. Pues que cualquier problema o circunstancia que se pueda dar durante la interpretación se tiene que hacer, o sea, que sea de forma personal, se tiene que hacer a un lado y se tiene que trabajar profesionalmente, no estarse peleando ahí en la cabina porque tú dijiste. Tú. ¿Qué se te ocurre que pueda hacer de pleitos? No sé, podría Manita, ser. me volaste al novio. Y me tocó trabajar contigo. Sí, literalmente ayer te caché con mi novio. Exacto. Entonces, todo este tipo de cosas, recuerden que trabajamos en parejas en una cabina y eso nos hace, les recomiendo un artículo que escribí en LinkedIn, luego si lo buscan, que es la proxémica. La proxémica es el espacio que tenemos cerca de nosotros, lo que nos rodea, nuestro ambiente, y cómo estamos metiéndonos dentro de la esfera vibracional del otro todo el tiempo porque estamos pegados en una cabina. Entonces, llega un momento en que puede irritar o, híjole, manita, qué perfume tan horrible traes. Oye, hoy no te bañaste, maestro, por favor. Todo esto tenemos que tomarlo muchísimo en cuenta. Responsabilidad. ¿Quién nos lee responsabilidad? Allá arriba. Hola, buen día. Buen día. Ahorita te toca a ti porque no creas que vamos a permitir que haya aplastamiento de género. Responsabilidad. No aceptar trabajo para el que no se está calificado. No sacar provecho de lo que se interpreta. Tener cuidado que se publica en redes sociales. No aceptar otro trabajo al mismo tiempo que distraiga. No olvidemos que, además de profesionales en idiomas, somos profesionales de la voz y el oído. Cuidemos nuestros instrumentos de trabajo. Perfecto. Esto creo que habla por sí mismo, ¿no? Yo tuve un caso, yo en lo particular, en un evento que era en Las Vegas precisamente,
Yo trabajaba constantemente del francés, trabajaba del francés al inglés y del español y del francés al español, y era un evento sobre estética femenina y sobre tintes y tubos y todo ese tipo de cosas. Entonces, originalmente estaba yo en la cabina de inglés, lo cual iba muy bien, pero de pronto me dicen, oye, es que viene otra gente, ¿no te importaría pasarte a la cabina de francés? Yo, jovencito, dije, encantado de la vida. No saben el oso que hice, verdaderamente. Tuvieron que traer otro intérprete después por mi culpa, o sea, porque yo acepté un trabajo para el que no estaba capacitado. No es lo mismo trabajar, aquí es importante, no es lo mismo trabajar en un idioma que es pasivo o que lo puedes tener en B, como llaman, que puedo interpretar en consecutiva hacia ese idioma, que me es mucho más fácil, a interpretar en cabina. Son diferentes los mecanismos. Y también, ¿por qué no sacar provecho de lo que se interpreta? De pronto estamos en una conferencia en que hay información internacional